eens wat zien. Nee. Kan je dat zeggen, dat bewegen, dat gaat wel een beetje irritant worden. Het bewegen? Ja, van op het staan. Dan ben ik opeens helemaal gaar. Je moet eventjes aan de controls wennen, hè? Ja. Ja, bij het is gewoon van allebei de functies hetzelfde, van allebei de kanten of niet? Zo heb ik even zien. Room presets. Ga maar eens naar het bord. Recent apps bedoel je? Ja. En dan scroll je daar doorheen en dan zoek je naar de lab. Wat staat er in het midden? De lab. Ja. Ja? Klik maar eens op. Dat ziet best wel uit. Hoe dichter je het bij je ogen houdt, hoe meer detail het heeft. Ik wil wel zeggen. Alleen de vraag is, daar is het bord, alleen kan je hier op zo bewegen of moet je echt wel... Als het goed is heb je een teleportknop. En anders kun je wel een heel klein beetje stukje lopen hoor, dat is geen probleem. Ik zie niks van teleport zo. Nee. Er zijn nog andere knopjes hè. Er is boven de D-pad is er nog een rond knopje. Ja, dat moet je dus zien. En je hebt ook bij de steel, bij je, zeg maar, je ringvinger, daar waar je vingertoppen zijn, waar je pinky is. Daar zitten ook knoppen. 2 stuks. Voel je ze? Aan de zijkant. Van de zijkant. Ja, aan de zijkanten. Aan allebei zitten ze. Aan allebei de kanten. Voel je dat? Het zijn ook knopjes. Kun je ook gebruiken. Die hebben ook een functie.
Ja. Maar je kan dat hele kleine stukje kun je wel lopen, dat is geen probleem. Je kan gewoon voor dat bord staan. Hello, test traveler, and welcome to the Aperture Science Sub-Universe Exploration Center. Please move forward. Please use your spatial reassignment wand to move forward. This is the Aperture Science face-mounted portal sphere. It is your gateway to a vast continuum of undiscovered worlds. Ja, doe maar gewoon uit. These undiscovered worlds may also contain undiscovered diseases, natural disasters, airborne toxins, and apex predators that hunt humans for sport. Put the portal sphere on your face now. You have not put the portal sphere on your face yet. Please do so. Press probeert. Hebben we dat fucking mooi gemaakt. Test Traveler has survived a relic expedition in Pocket Universe Lab 8. Experiment Swan radar used to a gravitational singularity. Test travelers with non-theoretical mass are discouraged from entering Experiment Swan radar. Pull trigger. Kijk naar het schip, hè. Je moet het schip letterlijk defenden, hè, van die bolletjes. Het zag een beetje uit alsof het water was. Nee, dat is het schip, je moet het defenden. Jij bestaat eigenlijk niet, zeg maar.
Ga maar volgende. Oh. Test Traveler has survived a relic expedition in Pocket Universe Lab 8. Slingshot. Oh, hey, hi. So excited. Are you the calibration guy? Great, great. It's my first time. Pleased to meet you. What's your name? I'm Gil. When does it start, by the way? I mean, oh my gosh, are we doing it already? I mean, did it start? Because I wouldn't know, right? Ik zou If niet it te did, dicht it op doesn't staan. hurt. Dan kun je lekker van me aftrekken. Any second now. Or now. Oh, yeah. Or a minute ago. Could be. Dichtbij. Whenever you started. I'm sorry. I cannot wait to get calibrated. Je hebt genoeg plaats om naar voren te Or it is lopen. great. Possibly was great. I mean, everything's just great. You're the best. You keep doing what you do. Interesting. Oh, hey, am I up for calibration? I can't see anything, but, you know, sounded like something was going on with that last calibration. What, you know, what happened to the other guy? Is he okay? I thought, you know, calibration would take a little longer than that. He's not, is he done already? You know what, I'm sure it's fine. You guys know what you're doing. Impressions! I got a million of them. First one. Guess who I am? Huh? Do you get it? Oh. We tried calibrating things your way and it didn't get us squat. We're gonna do this, we're gonna do it my way. By the book. No more antics. This time, it's impersonal. My methods may be orthodox, but I get results. Because I'm in control. I am a carefully secured captain. I am the rhythm core. I provide rhythm. Finish calibrating me for better rhythm. Although these are very good rhythms. Yes. Rhythms. Goodbye. Career over. You are fired. Career over. Thank you very much. Kan je nou gewoon verder gaan of? Als het goed is. Kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen, daar is restart ergens. Oh. Welcome, core calibration trainee. When you're ready, approach the calibration Hey, unit hi. and begin So calibrating excited. cores. Are you the calibration guy? Great, great. It's my first. Oh, hey, am I up for calibration? I can't see anything, but, you know, sounded like something was going on with that last calibration. What, you know, what happened to the other guy? Is he okay? I thought, you know... Hey, calibration trainee. I know I don't say it enough, man, but I respect you, man. I do, trainee. I respect you a lot. I respect you like a... Experimental tracer core released. This is terrifying. Wilson. I'm the boring, hard-boiled core. Button up a minute and I'll give you the lowdown on my latest caper. I've been busy all morning straightening out a few affairs that had gotten gummed up. Now everything is finally on the up and up. What a racket. It was hot and sticky now in the afternoon. I worked the... This is the Emergency Preparedness Corps. Please calibrate to enable emergency preparedness protocols. Once calibrated, the Emergency Preparedness Corps will assist you in preparing for various emergencies, including fire,
earthquake, flood, tornado, siege, or larger Zie je de flood. grid van de muren? Ja. The Emergency Preparedness Corps will teach you precisely which steps to take in an emergency to best increase the odds of survival of the Emergency Preparedness Corps. The emergency... Strijk eens je handen uit elkaar. Helemaal uit elkaar. Zie je niet die... Blauwe lijnen? Ja, Tracer Ja. core. dat is de kamer. Oké. Daar moet je even mee oppassen. Moet ik ze hier wat dikker maken? Of, Oh nee, dat wel niet. Oké. Tracer core. Tracer core. Tracer core. Tracer core. Run! Deploying new core. Hey there. Yo, how's it going? Oké, je zegt dat je nog orange hebt. Filled with putrid water, dead Nee. rats, and old garbage. Sorry about the stench. Zal If mogelijk you're planning to zijn. calibrate me, I'll probably need about 4 or 5 rats. Or, one medium-sized pig, I guess. Oh, and old garbage. Always does the trick if you have any. If you don't have a pig handy, you could also just go to the bathroom in me. That'd work too. Misschien is dat een Won't complain knopje of about zo. that. Sorry about the smell. Look, Hey. let's call it a Misschien is stench. dat een Let's not even knopje of zo, sugarcoat geen it. idee. It's a stench. You don't need to be polite. I've got stagnant water the year round. Oh. Ja, dankjewel. Successful completion of experiment in Pocket Universe Lab 8. Has been safely extracted from its relic in Pocket Universe Lab 97. Hello, Repair Associate, and welcome to the Robot Rehabilitation and Wellness Center. Ik ben goed. Nee. Wacht, doe eens op die zijkantknopjes. Weet je nog aan de onderkant van de boog? Van de boog. Ja, pak je hem dus met de andere hand. Ja. En dan hou je hem horizontaal in plaats van verticaal. Zo ja, probeer maar. Ja. Doe maar eerst op een dummy inderdaad. Probeer maar. Die heb je misschien nog nodig daar. Ah. Je kunt hem beter recht voor je houden, Wesley. En zo weer. Nee, ja, nee, je kan hem gewoon horizontaal houden. Maar zo ja, inderdaad. Maar niet zo scheef, je moet hem gewoon zo recht voor je houden. Gewoon tot aan de headset een beetje. Snap je? Zo. Ja, zo op. Ja. Ja, resetknop is eigenlijk. Dat is een reset-knop inderdaad om het niet te doen. Maar je bent nog niet begonnen met een wave. Dus de bedoeling is als jij dadelijk zo'n poppetje neerschiet, dan begint de wave te komen. Oh, zo. En dan moet je het kasteel beschermen.
Zo leuk is, probeer. Ik ben goed net. Wat is het? Een beetje moeilijk. Ja, ik was wat dat zo aan het schreeuwen zei, spreek niet super. Dan moet ik toch gewoon eens omhoog. Ja. Kom ze. Die ballonnen, als je die rode ballonnen raakt, kun je gezondheid terugkrijgen. Maar de poort is nu nog oké. Oh, dat staat erin. Oh nee, dat is Moet ik wel hersens geven. Oh. Je hebt nog een hoop vullingsmiddelen, hè? Oh ja, inderdaad, ja. Dat komt er dan heel erg weer aan. Test Traveler has successfully returned in Pocket Universe Lab 8. Congratulations, Test Traveler. En zulke dingen doe jij dus de hele dag door als je gamet. Onder andere. Dat is best wel focus. Hello, Repair Associate, and welcome to the Robot Rehabilitation and Wellness Center. Our records indicate that you are the inaugural participant in our Human Diversity Outreach Program. You are holding dual aperture science prosthetic multi-tools.
Please charge them in the multi-tool charging station. Please locate the charging station and charge your multi-tools. Good. Now press the button on the multi-tool. Good. Your multi-tools have been fully irradiated. Please remove your radiation suit at this time. No suit detected. Good. There is a cabinet of drawers in your repair station. Please locate it and open a drawer. Good. Now close the drawer and open the correct drawer. Locate and open the correct drawer. Good. You have now practiced on 2 incorrect drawers. Please open the correct drawer. Please keep pulling. Good. As explained in your orientation, you should, of course, never look directly into the drawer. Room sensors indicate you are currently looking directly into the drawer. You have just interfered with an Aperture Science Pocket Universe capsule. You are now their god. Close the drawer to initiate Contaminated Pocket Universe Contingency Protocol. Good. Contaminated Pocket Universe Incinerator. Opening drawers has been removed from your list of responsibilities. Please locate the service bay door lever and pull it. Now serving 1. As you can see from the schematic hologram, all Aperture brand robots can be repaired by anyone with even a rudimentary understanding of advanced electromechanical engineering. To begin repairing this unit, attach your multi-tool to its faceplate and pull as forcefully as possible. You may hear what sounds to a human like mechanical screaming, but rest assured, while robots feel pain, they cannot express it. Fully extend the faceplate. Nee, naar voren uittrekken. Oh, zo. Good. Please locate and press the button marked Robot Repair. Good. Step 2. Locate half-inch bore number 35 pitch sprocket for amp flow motor D and disengage it from the appropriate linear actuator unless its electrostatic ion reactor is uncoupled from anodized multi-axis circle bracket 733E and only if oxidization valves A, C, F, and H1 but not H3 are asymmetric to turbopump exhaust manifold K's filled in. Please take your time, up to 30 seconds, at which point the thermoreactor currently uncoupled from its heat exchange unit will detonate. Alert klaxon deployed. Zijn we opnieuw. Again, take your time. 15 seconds. 15-second klaxon deployed. Increased heart rate detected. Ocean sounds relaxation klaxon deployed. Good. All responsibilities have been removed from your list of responsibilities. Core meltdown imminent. Supervisor has been alerted. I don't believe it. What kind of robot can't handle the simplest... Oh, it's you. Congratulations on your quota-filling promotion, by the way. You've opened all our eyes to what humans can achieve when you put your tiny little minds to it. Repair station recycling initiated. For your own safety, please vacate this station immediately. Don't listen to him, you'll be fine. Also, let's be honest. Your first day's been a bit of a disaster. It's probably not the worst thing if you died. Lembra que aprendeu legal? Eu? Tem aqui mensen zo staan Repair station recycling in progress. Oké, dan hoor je niks meer. I want you to know at first I was against this human diversity outreach program. But now, watching you flail around like a sweaty pile of ham, I see I was wrong. It's hilarious. Honestly, I think you're overqualified for robot repair.
I've got a better assignment for you. Repair station recycling completed. Thank you for your participation. That's a recording. He has to say that. Goodbye. Pocket Universe Lab 8 has concluded an experiment. Congratulations, test traveler. Experiment Nicholson Gluon has been safely extracted from its relic in Pocket Universe 8. Ah, dat is van Steam. Ah, there you are. And look at you, standing alone in the dark. Why? I am a terrible host. Here, take my light. I know my way around well enough without it. Don't be afraid. There is plenty to see. All you have to do is look. But don't be surprised if something looks back. Treasures may hide in even the darkest corners. I was just closing up, but don't let that concern you. When it's time for lights out, well, you'll see. Well, I have a few deliveries. Oh, there now. Good thing Roclair is out for the night. Maybe I do need a light in here. Farewell, my friend. En de bedoeling hier is? Dit is gewoon een beetje rondkijken. Er zijn verschillende dingen die je hier kan doen. De lab is gewoon een en al grote promotie voor wat je met VR kan doen. En specifiek deze het. Dus gewoon eens kijken wat al een beetje beweegt enzovoort. Nou, je kan bepaalde dingen doen. Want ik zie hier overal van die magic circles, wat zei je? Ja, maar als het goed is daar, zie je, in jouw controller, daar kun je iets mee doen, volgens mij. En kun je rond bewegen. Ik kan een beetje opkijken, want ik heb iets mee. Oh, dus je kan shrinken of zoiets. Wat doe je? Kan je niet. Dan moet ik een beetje rondkijken.
volgende om het zo te zien. Heb je het gratis bijgekregen of? De lab is gratis, ja. Voor iedereen. Ja, zolang je die 4 armen hebt, dan zak je niet zo. Ja, ja. Welcome back, test traveler. En was het? Er zijn nog een paar andere dingen. Maar het meest interessante van de lab heb je ondertussen wel gehad, vind ik dan. Primordial element extraction in Pocket Universe Lab. Maar bijvoorbeeld Skyrim, dan moet je ook altijd zo rond blijven bewegen. Je kan verschillende manieren van bewegen kiezen. Je kan ook dus de controller als een soort joystick gebruiken, maar dat is even wennen. Dan zit er zo gaat en dan gaat het weer naar door. Juist. Experiment 4 boron has been safely extracted from its relic. Ik vind het niet uit als het zo. Dan ga je hieruit. Je hebt de menuknop. Die heb je ook ingezet. Dat zie je. Ik zie het. En dan terug naar home. Ja. Op is dat zo. Nou, gaan we eens wat anders proberen. En dan gaan we gewoon wat met onze oude bekende. Maar ik zeg ook, als je arrows en zo hebt, moet je ook helemaal zo gaan nekken, of niet? Yep. En met zwaarden slaan en met shield blokken. En met mage, met de spells casten. Ja, dat is echt super cool. Hebben ze mooi gemaakt. Ik weet wel hoe ze het hier hebben. Ik ga nog even koffie maken. Ja.
dragon! I saw a dragon! What? What is it now, Mother? Eén optie alleen maar zo blijven klikken of zo. Wat zeg je? Eén optie bewegen, alleen maar zo blijven klikken. Did I see you talking? Je kan ook bewegen, maar dan moet je dat veranderen in de settings. But I would stay away from him if I were you. Je kan het ook als een joystick gebruiken. Ik waarschuw je alleen dat het eventjes wennen is. Dat die eerste keer dat jij zeg maar op de joystick naar voren dan klikt en hij begint te lopen, dan kan het wel eens zijn dat je een beetje je balans verliest. Dat je echt denkt van wow, wat gebeurt nu dan? Maar dat thuis zo bekijkt is, dat is gewoon een type Skyrim. Het is Skyrim, dit is official. Alleen als je iets verder kijkt, begint het water te worden, dus dat iets minder. Ja, dit zijn niet de beste graphics settings op dit moment. Ik kan ze nog omhoog gooien. Ik heb het niet echt optimaliseerd. Come find us if you see any Imperial soldiers coming. Aw, Mama. I want to stay and talk with Uncle Rayla. Look at you. Almost a grown man. Won't be long before you'll be joining the fight yourself. That's right. Don't worry, Uncle Rayla. I won't let those soldiers sneak up on you. Now, Rayla, what's going on? You two look pretty well done in. Ik vind het wel grappig, hier heb je het water als zo stromend lijkt, dan kun je bij Cyberpunk, dan is het helemaal niet. Nee. Well, the news you heard about Ulfric was true. Ja, dat is geen beetje, volgens mij was het erg stromend. Like they knew exactly where we'd be. That was 2 days ago now. We stopped in Helgen this morning, and I thought it was all over. Had us lined up to the headsman's block and ready to start chopping. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason for fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. Hoe gaat het dan met de bedleg? Hoe met alle twee zo omgaan was? Ik denk het wel. Ik heb het zoals je ziet niet heel veel gespeeld. And I was there. Ik vond het wel leuk om eens te proberen. Misschien dat ik het ooit nog ga spelen. Het blijft een klassieker van Skyrim. Wat hè? Het blijft een klassieker. Oh zeker. En op deze manier spelen is wel echt gamechanger. Maar ik denk inderdaad als ik het zo zie dat ik hem nog een beetje moet optimaliseren, want hij kan echt wel hogere graphics aan. Ik heb een hele... mijn PC kan dat makkelijk aan. Let me worry about the Imperials. Any friend of Raylov's is a friend of mine. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there is anything else you need, just let me know. There is something you could do for me. For all of us here. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. En dan kom je hier bij je manier, ik heb het in je papers kunnen doen. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Dat knop je onder de D-pad volgens mij. Dus onder, dat is home. Ja, kun je... Wat wil je doen dan? Ik wil eens gaan kijken in je bag. In de bag? Oh ja, nee dat weet ik niet. Ik ken de controls niet zo goed. Anyone else escape? Did Ulfric? Kijk, dat is je favorites. Ja. Probeer eens die knoppen aan de zijkanten. Weet je wel, een steel, misschien een startbutton. Misschien eens iets inhouden, dan ook hè. Show them where everything is. Help them drink up our mead, you mean? Good luck, brother. I'll see you later. Don't worry about me. I know how to lay low. Verschieden. Dat is gewoon een controle. Kijk, als je
gewoon bij het menu kon komen, kon je gewoon eens kijken van wat de settings zijn van gewoon was. Daar zal zeker een knop voor zijn. Misschien is de trigger en de menuknop tegelijkertijd induwen of zo, ik weet het ook niet. En de knop boven, ja, boven de diepe. Dat is de wait. Oké. En die andere? Misschien hebben ze... Ah! Ja, map, items, magic. Oh ja, de bow. Hier. Dat is pas chillen. Want dat bow dat werkt hier net zo goed. En zo met magic sting. Pak ze alle twee, één in de rechter, één in de linker. Zeker. Zeker. Hoppa. Dat is probeert. Ja, regens ergens op. Oké. Ik heb nog shit, want je bent zo. Hey, heb je een aansteker bij je? Ja. Die bakjes. Moet je dan die spel gebruiken wat je als je one of destruction hebt. Dan krijg je toch niet een glass chain. Krijg je dus gewoon een stack spells spel tussen. Ja. En een van hen is Firestorm. Oké. Die is heftig? Ja, best wel. Ja. Kan hem niet meer zo goed herinneren. Ik gebruikte altijd slow time. Ik deed alles met slow time, Wesley. En daarna deed ik alles met arrows. Ik vond het zo chill. Ik vind het zo chill om slow time te doen en dan alles zo op de arrow. Ik ging gewoon altijd vol Leroy Jenkins. Oké. Gewoon full plate allemaal battle axe en dan ging je los. Zeker. Ja, de computer geeft aan dat hij nog veel meer aan kan. Dus de graphic settings die zouden in feite gewoon in de max kunnen. Dan zou ik meteen even op default barrel gaan. Denk eraan, jij moet nog genoeg spelletjes uitproberen. Wow. Hoi. Weg dan mee, jong. Genies thuis wat hoor? Wat hè? Genies thuis? Nee. Nou, dat was wat wel. Die zal nog wel eventjes bij de moeders zijn. Ik vraag me eigenlijk af, hoe zou het dan gewoon als je een dragon hier komt? Het zou ook weer helemaal anders zijn. Ja, je weet waar hij tevoorschijn komt. Ja, dat is wel. Maar dat duurt nog zo lang voordat je daar bent. Zo. Hoppa, hey, ja dan wel. Oh, you still can. I'll bury you. 23 al? Hoe heb jij dat? Dat kan toch niet? Hoe kun je 23 al hebben? Allemaal wel. Destruction 15.
225. Hoe kan dat? Geen idee. 123. Oh, dat is free. Dat is een mooie maak zo. Speech 20. Height hadden we ook 20. Oh. Hey, we moeten nog andere spellen doen. Ja, ja. Nee, ik heb je echt heel veel leuke dingen te laten zien hoor. Oké, geen idee hoe ik dit heb gedaan, want dit ziet er zo ver uit. Ja? Is dat de map? Yep. Ja. Het ziet er hebben ze mooi gemaakt, ja. Back to home. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je uitkiest, maar het is allemaal wel super leuk. Vooral Alex. Maar doe dat maar nog maar niet. Laat dat maar als laatste. Dus is dat zo. Alex is echt geweldig. Ja. Beat Saber ken ik van. Ja, maar probeer het maar eens. Je kent het niet, want je hebt het op schermen gezien. Maar je moet het echt eens proberen zelf. Probeer het maar eens. Het is echt niet te vergelijken met wat je op YouTube ziet. Dat is ook gewoon een campagne gewoon of wat. Ik ken ze allemaal niet. Nou, ik pak gewoon aan nu. Ain't nobody next to me, cause I'm a different pedigree. Ain't no one impressing me, so step to me, cause I got all my weaponry. I'm a living legend. You ain't heard yet, you know. Die ja. En dan begin maar eens met easy, ja. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Ja, ja. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, know it's in, but to go and get me loaded in. And no offense, boy, the suckers ain't got close to no chance. I'm gonna win, my flow is so much doper than an opiate. Oh my lord, here we go again, it's going on and on, though. You can catch me up in that jungle, I'll be going ape like Congo. Hit them points up pronto, when I hit them up with that gun blow, that triple double Lonzo, that combo, I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Now it's my time, dog. I'm on my way to become an icon. Job to get your climb on, to get to the level that I'm on. Yeah. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise up on the horizon. I've been out here grinding, trying to leave a legacy, and ain't nobody next to me, cause I'm a different pedigree. Ain't no one impressing me, so step to me, cause I got all my weaponry. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. What's popping?
zeg valt mee. Sommigen wel. Dat is eigenlijk ook een soort van Jedi-dingen van maken, of niet? Wat hebben ze gemaakt? Dat kan je even wat drinken. Ja, tuurlijk. Dat is niet best. Dan weet je brood en melk op Minecraft. Op dit moment ga ik gewoon even wat neergooien van gewoon even wiet. Wiet neergooien. Wiet? Nothing special. Soms zie je voor die filmpjes, dan horen te gaan zo'n tempel bouwen of zo. Dan maak ik af van hoe lang hebben ze dat wel niet ingestoken. Ja, dat is gek wel uit soms. Oké, dat is like cheat engine of wel en zo. Een beetje, ja. Wat vind jij van überhaupt van strategiespellen, denk je zo? Zo dat roleplaying, dat turn-based, wat jij zegt. Ja, dat is ook je kent Kijk Total War. Wel eens van gehoord, maar zo niet zo bekend. Nee. Spelen. Maar in een potje, waarbij je tenminste als je gewoon een campaign doet, ben je vaak 2-3 weken bezig met één potje. Lijkt me wel interessant. Er zijn van zo'n space spelletjes, die lijken me wel interessant. Ik weet niet precies wat het is, Starcraft of Star Citizen of zoiets is dat. Ja, als het van is het Starcraft. Starcraft. Ik heb ook veel gespeeld. Ja, een beetje first person. Het is wel zo'n first person game, volgens mij hebben we niet over wat staan. Maar ik bedoel wel, het is gewoon die RPG van RTS van Blizzard. Nee. Nee, maar er is in ieder geval ook zo'n game, die kun je nou ook VR spelen. Die is heel erg realistisch is wel futuristisch, maar qua space travel en zo en space mechanics is die erg realistisch. En zeg maar, door de ruimte reizen en zo is dan ook echt redelijk realistisch nagemaakt. Wel interessant.
En? Vond je er een beetje van? Best grappig. Ja, cool hè? Dat sowieso. Van een spel waar jij lekker wordt gehad. Heb ik Minecraft opgezet op de allerlaagste quality settings. Ja, helemaal los. Render distance van 8 chunks. Dus heb jij heb je daar geen last van. Dat vraagt zo weinig resources. Kun jij gewoon video aan het spelen. Dus wat ik kan je met de favorite section laten zien voor Warhammer, maar je moet er nog betere dingen van vinden. Warhammer? Ja, Total Warhammer. Total War is dat niet met die figuurtjes? Wat je kan kopen in de comic shops en zo? Dat is Total War. Dat is Total War, hè? Waar mensen echt mega veel geld voor uitgeven. Ja, maar dat is een ander soort Total War. Total War heeft verschillende franchises. Wat jij ook hebt is volgens mij Warhammer 3000 of zoiets. Ja. Total War Warhammer, daar heb je 1 en 2 van. Het gaat voor echt meer het fantasie dingen. Niet het futuristische shit. Oké, ik heb dat wel altijd super interessant gevonden, die poppetjes. Want als je die bestelt, dan krijg je die dus grijs, rechtstreeks uit de 3D-printer. Van hun krijg je die aangeleverd. Dan moet je het zelf gaan doen. Moet je zelf gaan. Echt interessant. En hoe je ziet hoe sommige professionele ververs en model, wat die allemaal voor spullen daarvoor hebben en hoe mooi het uit kan zien en hoeveel geld sommige dingen waard zijn. En dan moet jij dan gewoon opnieuw gaan proberen. Als jij op je 3D dan hebt. Wij willen graag, ik wil ook graag leren modellen. Ik wil graag zelf 3D models leren maken. Echt ook zo'n poppetjes en zo zelf leren maken. Lijkt me echt geweldig. En sowieso ook heel interessant om misschien werkmachine te vinden. Zoiets. Die je poppetjes uitbrengen of zo. Nou nee, dat, maar op designen bijvoorbeeld. Echt letterlijk 3D models designen. Daar zit veel vraag achter. Niet veel mensen die dat echt kunnen, fatsoenlijk. Zou dat wat veel kosten als je zo'n ding wel uitbrengt? Bijvoorbeeld een van de meest populaire dingen hè, op Adobe Stock, waar je al die dingen kunt downloaden en kopen. Ja. Een van de meest populaire dingen is een soort klein doosje wat je kunt uitprinten voor je Nintendo Switch spelletjes. En is tienduizenden keren gedownload en die kost dan maar $2,50. Maar die man die heeft er heel veel geld aan verdiend. Die is heel vaak gedownload. Dan kun je die in je eigen 3D printer, kun je dat kan en klaar, kun je dat doosje downloaden, uitprinten. Dus als ik zeg bijvoorbeeld, Jeroen, ik wil iets op mijn spellen bij elkaar houden, maar in de stijl van zoals Cyberpunk of zo, dan kan je het eventueel... Ja, maar dan moet je natuurlijk wel allemaal designen, tenzij iemand anders het al gedesigned heeft. Als jij weet dat het bestaat, dan kun je dat gewoon doen. Fruit Ninja, ja. Klassiek op de telefoon. Daar heb ik voor ook veel gespeeld. Ja? Waar was ik zo aardig?
Dat is die Pavlov zo. Sniper of zo. Wat zeg je? Pavlov. Sniper. Pavlov is een soort van Counter-Strike VR. Heel erg leuk. Het is een schietspel. Ik ben niet als heel van de shooters. Nooit geweest. Alleen heel, ik weet ook een beetje wel. Ja, dit is gewoon een beetje anders, weet je. Nou kun je een beetje met wapens een beetje oefenen, want ze hebben het in VR is dat heel erg realistisch. Soms ook PvP dan nog. Ja. Maar hoeft niet per se, je kan ook gewoon op de baan gaan. Maar daar heb ik nog betere programma's voor. Dat is hot dogs, horseshoes en hand grenades. Dat is een programma, is een spel. Dat simuleert een schietbaan. Kun je gewoon vrij op de baan, kun je verschillende wapens uitproberen in VR. Dat is heel leuk. En Pavlov is inderdaad met vuurwapens, maar inderdaad multiplayer en zo. Ik zie daar gewoon zo'n boxjes weer. Ja, dat is een van de 2 base stations. Dat is dan niet van. Wat is voor geluid of is dat gewoon van. Wat zeg je? Is dat voor het geluid of is dat gewoon voor. Ja. Nee, dat is om te kijken waar jij bent. Ik was wel wel gaan. Anne? Het kan zijn dat hij zich niet heeft kunnen. Wacht. Oh. Wacht, ik zie je wat. Oh. Eén momentje. Goed dat je wat zegt. Even kijken. Als het goed is moet hij nou opstarten. Ja. Hot dogs, horseshoes, grenades. Ja, doet hij het? Oké. Eens even kijken. Ga maar eens naar het scherm toe in de verte. Ik ben even denken van hoe ik wat kan open. Oké. De knopje boven de D-pad eens inhouden. Ja? Ja. Oké. Hot dogs. Ja, en dan kijk je eens links, boven.
daar, de indoor range. Pak die eens. Indoor range, rechtsboven. Oh, rechtsboven. Nee, links, maar dan rechtsboven. Oh, ja. Aan de linkerkant rechtsboven, ja. Ja, je hebt erop geklikt, kijk nog op het scherm. Onder, load scene. Ja. Ik wil ook om alle instellen zo te zien. Je kan alles instellen. Op dit is eigenlijk gewoon echt een volledige schietbaan. Let's go for the engineers. Die moet je volgens mij met de steelknoppen moet je die vastpakken. Dan hè? Volgens mij met de steelknop kun je die vastgrijpen. Het wapen zelf. Moet je ook doen met de steelknop? Ja, ik bedoel Ja. Nee, toch niet? Oh, oké. Dan moet je dus eerst smikken. En dan moet je dus in. Nee, je moet hem vastpakken hè. Ja, Echt letterlijk met die andere hand vastpakken. Die sleden zo. Nee, met dat bolletje. Zie je dat bolletje? Dat bovenste bolletje. Die moet je zo, ja? Trigger. Oh zo. Doe eens met de trigger. Vastpakken. Nee, niet de rechter trigger, de linker trigger. Die ja. Je moet die sleden achterover halen. Zo ja. Hoppa. Oh, dat is chill. Weet je hoe je wapen moet schieten? Het is gewoon een beetje weg, of niet? Nee, wacht. Kijk, wacht, één momentje. I'm gonna learn it here. Oké, hier. Je bent rechts, hè? Ja.
Oké, doe het linker oog even dicht. Ja. Oké, doe die maar even weg. Ja? Dat doe ik wel even voor je. Oké, kijk door het rechter oog heen, hè. Ja. Zie je die 3 knopjes hier? Ja, die 3 die moet je dus zo samen gooien. Wacht. Laten we even zo. Ja. Wacht. Kan het even? Ik kan het zelf die niet goed zien. Hè. Snap je? Jo. Dat was hem volgens mij. Ja. Eerst het magazijn eruit. Ja, dan ga ik even kijken hoe. Op de knopjes van de D-pad. Ik kan hem echt niet pakken. Jammer. Nee? Kan niet wel. En we zetten dan een grenade om. Die kun je... Kijk eens op het bord achter je. Daar kun je alle wapens en alles kun je daar kijken. En dat is de poort van een fucking balkonnetje. En de naam wordt niet. We zitten met aanstekers, dus moet je die ook nog uit kunnen schrijven of niet? Ja, die zijn lastig. Dat is eventjes gewoon een beetje uitzoeken hoe dat allemaal werkt. Oh.
vraag is, als je die dynamite in je hand houdt, ga je dan ook kapot? Ik denk niet dat er veel zal gebeuren. Daar is het spel niet voor. Dus ik denk niet dat er veel zal gebeuren. Eén manier om achter te komen. Zeker. Oh. Nee, niks. Hey Shad. Hey Sjot, En? ik had je een paar appjes gestuurd nog of je wat dingen moest hebben, maar had je niet meer gelezen. Ik ben al klaar, daarom ben ik even bellen. Moet ik nog? Ja, doe maar. Alles wat je hebt gezegd, dat was is een goed voorstel. Ja? Ja, zeker. Oké, is goed, dan regel ik dat. Je geeft me een idee alsof je er dadelijk aan aankomt. Nee, ik ben er meer te doen, dat hij tot 7 uur open is. En de laatste dag is dat het in de aanbieding was. Ah, zo, oké. Oké. Groetjes aan Wesley trouwens. Ja, groetjes. Groeten terug. Groetjes terug. Jo. Is goed, dan ga ik wel verder. Oké. Oké, bye bye. Tot Bye bye, vanavond. succes. We hebben gewoon VR poker. Heel erg leuk is dat. Het is heel gezellig ook, met mensen aan tafel poker spelen.
Kun je je misschien zo niks bij voorstellen, maar als je eens een keer opstart en je kan dan zeg, je kan ook fiches naar andere mensen toe gooien en zo, weet je. Je kan drankjes uitgooien over mensen als je beledigd bent, zeg maar, of zo. Je kan echt fiches en zo neerzetten. Je moet ook echt je kaarten en zo in handen pakken en weer terugleggen en zo. Dat is heel leuk. Want ik krijg steeds zo'n piepgeluid, alsof je een berichtje of zo krijgt. Oh ja, dat zal een heel ding zijn, WhatsApp. Ja. Ah, dat wordt nooit meer altijd. Bobby ken je nog wel, hè? Ja. Oh, dat is een kleine Bobby. Zo. Kleine Goeie hoeksnor. Dat is net niet aan. Oh, maar hoe goed heb je je wel toch niet gemaakt? Ja, ik was aan het debatteren tussen of ik ga een elevator maken, echt zo'n grote wietfarm. Of ik ga gewoon een groot veld maken. En ik dacht, een groot veld is iets makkelijker, want je hebt wel van zo'n hele interessante redstone contraptions, maar iedere keer als je hem eenmaal gebruikt hebt, dan moet je daarna toch, moet je weer alles planten en alles. Dus ik dacht, weet je, het gaat veel sneller. Ik heb zo'n speed-up knop. En ik kan iedere keer kan ik gewoon die zaadjes. Ze zijn allemaal geplant. Ben je bang voor, hoe heet die dingen weer, creepers? Dat je meteen naar bed gaat. Nee, maar ik heb er geen zin in. Ik ben met werk en dan. Nu is het werk. Zeker. Voor nu wel. Nu is het werk. Ik moet nergens mee bezig gaan. Krijg je hier ook nog betaald voor? Sommige mensen wel. Het zal niet zijn, hè? Nee, dat ook vooral om de reacties en zo gaat. Zoals die PewDiePie. Ik moet zeggen, het maakt inderdaad een groot verschil. Als je even inderdaad in het vervelen bent. In zo'n moment dat Robbie was laten streamen, was hij ook zo'n horrorspelletje aan het spelen. Dat nieuwe, dat Phasmophobia of zoiets. Waar ze dat met de 4 jongens of zoiets in totaal waren ze dat dan aan het spelen. En het is wel grappig als inderdaad toen die geest dan langzaam eraan komt en het moment is een beetje opbouwen en ze zijn allemaal toch wel een klein beetje scheidend ervoor. Dat is wel grappig om te zien. Waarom het nog? Heb je ook vaker bij Demon's Souls. Denk je, vertrouw je het al niet? Dan loop je heel voorzichtig in het boek. Is er niks? Denk je, want er gewoon ook al niks. Nee, dan komt het. Bij die horrorspelletjes zit dat ook echt letterlijk in het spel. Het is gedesigned. Het spel wacht gewoon totdat jij ergens naartoe kijkt, zodat het spel daarna de geest achter je kan inladen. Of het monster, whatever. Doe je. Toch een beetje water nodig. Als je nou eens wist van hoeveel dingen je nodig hebt, hoeveel vakken die daar omheen. Ja, maar ik vind het wel wat hebben. Als je het gewoon een beetje zo doet, dat geeft een beetje een natuurlijker effect. Als het allemaal zo hokjes waren en het is allemaal in een rechte lijn, ik weet niet. Het is leuk, hè? Vooral
Voor de perfectionisme, maar als het gewoon een beetje zo leuk traag is, dan vind ik het ook wel leuk. Asa, is dat die waterkoeler daar? Ik heb... Nee, ik heb geen water. Dat spelen we ook nog eens af en toe, ja. Maar ik hoef daar niet de Xbox voor op te starten. Ik heb nou Clone Hero. Heb ik op de computer. Met alle liedjes van alle Guitar Heroes en rockbands. Met DLC, alles bij elkaar. Exact. God knows. Oh. What? Als het dadelijk klaar is, ja. Iedere keer als je zo'n rij afgaat, ook één stack, misschien wel meer stacks. Nee, die is niet besmoken. Nee. Oh, de koeien. Oh, de koeien. Oh, een flinke leer. Dat zou hier maar eens een keer gebeuren. Flink die koeien vallen. Ja, even uitgeweerd. Ik ben hier op YouTube hiervoor aan het kijken. Oh, ja. Nee, van, ik had het over Warhammer, ik dacht ik zoek hem even een filmpje op. Oh, ja. En dan had je het ongeveer een beetje zien gewoon wat. Ik heb er ook nog een van mijn favoriete dingen, kan ook even op de computer zijn. Alleen Warhammer is in verschillende dingen gesplitst. Eén is eigenlijk gewoon een beetje base building, dan heb je een stad. Toen Battle Kings, Total Warhammer 2. Welcome to the Tomb Kings versus the Dark Elves. Now, as tempting Je kan ook een auto looking units, I think, lots of automatisch. weapon strength, armor piercing, anti-infantry. These are one of your damage dealer units, lots of armor. They're one of the quickest units as well. That's the other thing about the Tomb King's infantry, is that it's all very slow. Like, most of it has 28 speed, which isn't very fast at all. So like the Tomb Guard, very slow. These are Shabti, a little bit more speedy. Skeleton Archers, very much your typical cheap archer unit. They'll do their job well enough. They've got decent range, they've got some okay weapon damage. Another unit of spears on the edge. Then on the cavalry side of things, I've got this one unit of Necropolis Knights, who are anti-large, armor piercing and poison. So they're going to be great for taking on other cavalry or any kind of monster. I'm going to say they're more of a melee cavalry as well, as they don't have a huge charge bonus and they have a relatively good amount of melee defense. So they're locking down my left side for the most part. My general is good old Grand... I'm going to get this wrong. Grand Hierophant Khatep. Is there a Kh in that? I don't know. Maybe it's just a K, maybe there's a silent K. Hatep, who cares? Now for another mouthful, Nehekara Horsemen. These are another melee cavalry actually. They can stay in combat. They're a light cavalry though, so they're going to be looking for those lighter targets. Then this big man, it's not even a man, it's basically a dragon ogre with a dodgy shadow. Look at it from above, he gets a good shot. Okay, we'll look at it from underneath, then he has no shadow. As you can see, he is a formidable looking foe. And he's basically a dragon ogre, he's anti-large, he's armor piercing, he's going to destroy everything. So, enough of talking, let's do some smashing.
So I'm facing pretty much a balanced sort of Dark Elf army, moving up on them here. So that would be my first point about the Tomb Kings to note, is that their infantry is more about holding than being damage dealers. So don't expect them to win the fight for you on pure damage alone. You're also going to need a fair amount of healing as well, because that's going to help them stay in the fight a bit longer. But generally they do hold the line really well, of course, because they don't rout like the vampires. They will stay in the fight until they crumble and disintegrate and die that way. So they're pretty much always going to hold the line, but how long for really depends on how well you look after them and how quickly you can get in the flanking attack. And their flanking attack is really one of their strongest things, that it's really necessary for them to win. And the constructs, the things like the Ashabti and the Necro Sphinx, that Dragon Ogre thing, these are your flanking units. These are the ones you want to be getting around the back to disrupt their back line and to flank that front line and just sandwich them, hammer and anvil, whatever. Constructs play that role very well, as they are a hell of a lot faster than the infantry. Broken this cavalry on the right, going to send my Ashabti around the flank here. Sending one of my other units in, straight into these Black Ark Corsairs. Going to try to break them so we can get through the centre. Let's watch them a little bit. Those Black Ark Corsairs having a bad day. So Shabti going to work there. I'm sneaking this one through a little gap, looking to get some flanking on these Harganeth Executioners, because like I say, Tomb Guard are going to have no chance against them in a straight up fight, so I need to flank them. There is some Blackguard of Nagarond around there, so I've got to keep an eye out for them, as I guess the Ashabti are classed as large, so Blackguard will have a fun time against them. My Necro Sphinx is throwing down with the War Hydra. One, and he is getting the better of the War Hydra. He's kicking the crap out of it, down to half health. Necro Sphinx still got, we just nearly went down to half health. He's getting there. My cavalry is flanked round to try and get some of their missiles. Their cavalry's come back to help. Murderous Prowess has just popped. Getting my cavalry on the flank here, just to try and disrupt these missiles, stop them from firing. These Serpent cavalries are pretty rad. So another thing worth noting about the Tomb King's army is that a lot of their units are very expensive. So much like the Chaos and stuff, you're going to have smaller armies generally. So you have to be aware of numbers sometimes when facing certain factions. What else is there? Magic is a big part of this army, like I mentioned earlier, regeneration and things, keeping your front line buff, trying to keep them in the fight. There's plenty of damage dealing spells, there's windstorms, sandstorms, all sorts of stuff. They do have their own spellbook, of course. It's all very similar sort of spells though, nothing particularly different. Shabti going to work again on these Black Ark Corsairs. So we've got most of their damage dealing units beaten down with the Ashabti. These spears are just holding these dread spears in place. That's fine for now, just keep them out of the way. We've got all these missiles tied up. My cavalry struggling a little bit with these. Some of these are Black Ark Corsairs Hambos, so they are a little bit tougher. Cavalry's gone all the way out there. Forgot about them, clearly. One unit starting for fire, but for the most part, we've got the infantry defeated. We've got the Black Ark Corsairs beaten up. Getting this Hydra. It's hanging in there because it regenerates the damn Hydra. Need to try and get him dead, but Harganeth Executioners and Blackguards still around in this area, so once we get them dead, it should be pretty much plain sailing. Another thing you'll find with the Tomb King's army is, much like the vampires, their units are not as good as other faction counterparts. So, for example, the Tomb Guard costs 750, and Chaos Warriors also cost 750, and they're very similar sorts of units, similar sort of role, but the Chaos Warriors are far superior, even though they cost the same. So it's that sort of thing. Your units are generally not as good as other faction counterparts, but with magic and stuff, they can be a lot better. The other thing to mention is this bar at the top, as you can see. It works kind of like Murderous Prowess. The more kills and stuff that happen, you fill up this bar. There's 3 different tiers. It gives you regeneration every time you reach a tier, and when you reach the top one as well, you get a free unit of a Shabti as well. So a nice little mechanic. This battle pretty much ended up me having to chase off all the returning units, and Malekith held on, who pretty much routed nearly the rest of my army by himself, but we got him in the end, the little bastard. My Necro Sphinx sorted him down with a few Shabti and horsemen help. So let's have a look at some of the kill numbers for these. So my Tomb Guard actually doing pretty well in terms of kills, one of them especially. The other one's not doing too bad. My horsemen did fairly well. I think most of that was routing skirmishers that they killed though. General did really well. That must have been spells. I dropped a few sandstorm spells and things, so those spells are looking pretty powerful. My Shabti, of course, 172 for this unit. A brutal unit indeed. And then some of my more monstrous constructs doing a fair amount of damage as well. Last couple of things I found, the missile units of the Tomb Kings can actually be pretty powerful too. While the skeleton archers aren't up to much by themselves, there is some nice synergy you can do with some of the Lord abilities to make them more powerful, increase their damage. So some possible tactical missile combinations. You've also got your chariots, another pretty powerful possibility for the Tomb Kings. They've got some cool units in that respect. You can put some of your lords and heroes on chariots also. You can even put one of your lords on a piece of artillery if you're looking to spend the big bucks.
But yeah, overall, if you've been looking forward to the Tomb Kings, I do not think you will be disappointed. They got some of the coolest units, and I'm about to get stuck into the campaign, so that should be awesome too. I'll hopefully get a roster video done, like what goes in my army guides. I'll do that for the Tomb Kings, but just that part, not the full guide just yet, until I know them a bit better, of course. But if you want to get to know the units a bit better before the DLC comes out, do keep your eyes on this channel. I thank you for watching. I hope you've enjoyed this. I'll see you in the future. Ja, mooi gemaakt. Yes? Joep, ik wat er wel hebben. Ze zijn wel uitgevallen, dus moeten ze dadelijk eventjes opnieuw aan. Die onderste knop even inhouden. Yes. Ja, maar even één voor één doen. Dat is goed, dus de eerste die je aanzet, dat wordt altijd de rechterhand. Het is ook niet alles spellen wat je hebt wel. Er zijn nog een paar VR-spellen die ik heb, die zitten hier inderdaad niet in deze lijst. Maar de meeste zitten daar gewoon in, ja. Tot nu toe is Skyrim en Beat Saber mijn favoriet. Boneworks is op zich wel interessant, er zit een bullet time functie in. En dat is op zich wel leuk, is niet zo moeilijk. De zombies die wat erin zitten zijn ook heel slow en zo. En je kan ongelimiteerd kun je bullet timen, dus het is eigenlijk een beetje te kloten. Dat je een beetje pistool pakt, een beetje lompe dingen doet, weet je wel. Dus zeg maar kun je van zo'n hele lompe reloads doen, weet je wel. Dus dat je vol de bullet time aanzet en dan doe je zo je wapen zeg maar weggooien of het magazijn zo eruit laten slingeren, heel overdreven zeg maar. Dan kun je, ja, je kan heel overdreven Hollywood shit zeg maar uithalen in dat spel. Thrill of the Fight is een box simulator. Is heel erg leuk, is verslavend, maar dat is ook heel erg intensief. Je merkt dat het heel leuk is, maar dat je ook heel snel aan het zweten bent en flink beweging krijg je daarvan. Ja, en Alex is op dit moment gewoon de beste VR-experience. Google Earth VR wil ik je ook graag aanraden. Dat is iets wat je ook echt eens gezien moet hebben. VR-chat, dat had ik je al uitgelegd, dat kun je eens uitproberen, maar het is niet heel erg indrukwekkend vergeleken met wat je tot nu toe al gezien hebt. Wat hebben we nog meer allemaal? Wat zie ik daar? Ik weet eventjes niet wat dat is, dat kerstmisgedoens. Dat is de poker. Oh, dat is poker, ja. Je hebt Rec Room daaronder, kun je nog een beetje scrollen? Ja? Oké, ja, Rec Room is een beetje, het lijkt alsof het voor kinderen is, maar het is gewoon voor alle leeftijden. Maar je kan er heel veel. Het is ook zoals VR-chat, dat je heel makkelijk in contact komt met andere mensen. Maar je kan badmintonnen, tennissen, bowlen. Er zit ook een VR-Battle Royale in. Er zit een soort Battle Royale in voor kinderen. Dus zeg maar met echt van zo'n pieuw. En dan word je zeg maar met z'n allen in een soort eiland gegooid. Er is ook nog een andere, Population 1, die staat daarboven. Die is pas uitgekomen. Dat lijkt een klein beetje op Fortnite. Super klein beetje. Maar dat is ook een Battle Royale waar je met meerdere mensen dus in een wereld wordt gegooid en dan moet je als laatste overblijven. Wat hebben we nog meer? Ja, Virtual Desktop, dat is gewoon een tool-programma. Dan kun je zeg maar een virtueel tv-scherm kun je neerzetten. Dan kun je gewoon op de stoel gaan zitten en dan kun je in VR zeg maar met je computer werken. Soms is het wel chill, vooral als je een film wil gaan kijken.
Dus het ziet goed uit hoor, moet ik zeggen, want je kan dan zeg maar een tv maken en dan kun je zeg maar zeggen, zet mij die tv op 10 meter afstand en ik wil dat die tv een doorsnede heeft van meer dan 10 meter, zo groot als een flatgebouw zeg maar, dat je echt een hele groot tv-scherm hebt. Dus dat, ik zou zeggen, probeer sowieso nog even Google Earth VR. Die moet je zeker nog eens proberen. Ja, YouTube VR is op zich interessant. Dan kun je 360 filmpjes kijken en zelf rondkijken en natuurlijk. En Pavlov VR is heel erg leuk. Er zit één modus in. Dat heet Minecraft Zombies. En dat is heel erg leuk. Maar het is zeker een aanrader om ook eens te proberen. Dus dan kun je met je, het lijkt op Minecraft en dat de zombies op je afkomen en dat is een beetje in waves, net zoals in Call of Duty Zombies. Dus dan de eerste wave komt een paar zombies en dan de volgende ronde wat meer en meer en meer. Dat is leuk. Ja, dat is zeker. Dan kan je volgens mij gewoon je steden bekijken en wat je ook maar wilt. Ja. Je kan Street View bekijken en je kan alle 3D-steden gaan bekijken en je kan over de hele wereld kijken, ja. Je hebt ook controle over de zon. Dus als je je hand in de lucht steekt, dan kun je de zon zeg maar een beetje bewegen. Dat je... Hoe zou je dat in Amerika? Ja. Ga even naar de wc. Ik heb je even aan een tour gezet. Oh jongens. Een demo-tour van 2 minuten ongeveer. Je kan op je controller kijken om te zien waar je bent. Kijk maar naar je controller soms, dan kun je de functies zien. Ik vind het grappig, soms kom je van New York, dan ga je naar Cape Town en denk je ook van wow, wat een verschil.
Als je dus die orb naar je gezicht toe trekt, kun je Street View kijken, hè? Als je ergens even stil blijft staan, kun je zo Street View kijken. Tokio is inderdaad een hele goede keuze voor Street View. Want de allerbeste en hoogste kwaliteit Street View foto's worden opgenomen in Tokio. Dit is Tokio niet, dit is een andere camera nooit. Jawel, dat is Tokio. Ja, dat is Tokio. Dat zit Tokio. Ik herkende het een beetje. Ik denk die zitten bij Tokio in de buurt. We sowieso in de toekomst een keer naar Japan. Dat is een hele goede keuze. Ik kan even. Dat is echt het mooiste land wat er is. Dat zijn hele mooie stukjes, ja. Ik kan een leuke serie op YouTube voor je aanbevelen. Is heel kort maar. Er zijn maar een paar afleveringen. Maar dat heet Journey Across Japan. Is het op Netflix? Nee, het is niet op Netflix. Het is alleen op YouTube. Het is van een YouTuber. Okay. Het is van een YouTuber, maar die gaat met de fiets. Die gaat met de fiets een heel groot gedeelte door Japan heen. En dat is heel mooi. En dan gaat hij met andere bekende YouTubers. Gaat hij iedere dag dan een dag fietsen, zeg maar. Dus er zit ook een beetje, ja, er zit ook een beetje show in, zeg maar. En iedere dag geeft hij dan een andere opdracht van zijn kijkers. Dat hij bepaalde dingen moet gaan doen in die bepaalde stad, zeg maar. Heel interessant. Bij mensen daar hebben toen hier eigenlijk leeft. Ja, zeer zeker. Ah, het is niet perfect hoor. Het is niet perfect. Nee, niks is perfect. Nee, het is niet perfect. Maar ze zijn heel net daar. Ik zou er inderdaad ook zelf ook heel graag, zou ik daar wel willen wonen. Maar ik zal eerlijk zeggen, het allerliefste zou ik willen wonen in Canada, Wesley. Dat is nog het allerbeste. En was je nog heel heen geweest? Ja. Zelfs. Nee, maar dat is het mooiste. Die mensen daar zijn ook heel erg, die hebben geen zorgen. Er is ook genoeg geld daar. Iedereen is daar wel goed bedeeld. Die hebben daar goede regelingen. Wel, de zorgverzekering is voor iedereen gratis. Niemand betaalt zorgverzekering daar. Iedereen is altijd vrijblijvend ten alle tijden verzekerd. En dan kom je in de buren, Amerika's, helemaal niks gratis. Nee. Nee, maar Canada heeft het heel goed geregeld. Het is een beetje het Noorwegen van Noord-Amerika. Dat is chic. Maar ja, waarom dan Canada het liefste is? Eigenlijk gewoon puur vanwege de taal. Dan hoef ik geen en vuurwapens. Daar begint het om. Dat vind ik fijn, dat je daar gewoon het recht hebt om... Ik hoorde er ook beren en zo rond. Daar lopen ook beren en zo rond, ja. Daar heb je ook een goede reden om zo'n ding te hebben, ja. Ja, en in Amerika hebben ze vooral geoagents op school. Hint. Ja. Dat is wat je wel het meest op het nieuws ziet. Maar er zijn inderdaad veel gekken. Ik zou zoiets niet doen. Wacht tot je naar Amerika gaat. Nee. Er zit niet veel kwaad in mij. Zeg nooit. Dat zeker niet. Nee. Nou, volgens mij kan ik hier wel beginnen. Holy shit. Ja. Groot is je wel. Heel groot. Heel groot. Hier kan ik wel wat gaan verbouwen. Ja. En? Mooi. Mooi hè? Dankjewel, zei. Nou, chic hè?
Kun je sowieso zeggen. Maar nu heb ik soms even in je vangmachine, weet ik zeker dat tegen jou. Ja. Het is mooi clean en proper. En sowieso ook dat kanaal wat ik bedoel, wat ik zei. Die is een heel leuke man. Kijk, ik volg die jongen eigenlijk al jaren. Die is een Engelander. Die is in de jaren 2000 naar wat hij helemaal gehad. Hij wou wat anders met zijn leven. Is hij gewoon na een beetje rekenwerk is hij vertrokken naar Japan om Engels leraar daar te worden. En sindsdien doet hij dan YouTube maken en hij is ook geen Engels leraar geworden omdat zijn YouTube is geworden. Dus dat verdient gewoon veel beter. En maar dit is wat ik bijvoorbeeld kijk soms. Gewoon even kort voorbeelden. Dit is wat je dus kan doen met dus foto is een beetje doorzichtig. Je maakt wel ervaring. Je ziet hier wel jarenlang ervaring. Maar dit is wel iets wat ik graag wil gaan doen. Eerst lijntjes zetten. Lijntjes. Zwart inkleuren. Lijntjes maken. En dit is het echte. Het inkleuren. Maar met dit programma kun je dat gewoon echt geweldig. Moet je kijken hoe het ziet maar alsof GTA 5 wordt. Dit wil ik graag leren. Omdat je niet kijkt bij je plan hier aan denkt dan. Dit is ongeveer 2,5 uur werk. Ik kijk wel eens met hem mee als hij echt live is. Dit kanaal, kijk wel eens mee. Hij doet dat nog live met mensen, dan kun je zien ongeveer hoe lang erover doet. Meestal, zoiets als dit doet hij dan 2-3 uurtjes. Maar goed, Journey Across Japan, dat had hij al eens gemaakt. Hij heeft laatst nog eens gedaan. Ja, Abroad in Japan, zo heet dat kanaal. Superleuk. Vooral zijn meest populaire video is heel erg. Kijk, 2 miljoen subscribers heeft hij al gezegd. Ja, dit is zijn meest populaire upload. Super. Die je niet moet doen in Japan. Super vat. Echt heel leuk. Het is echt een leuke knul. Hij is een beetje... Hij heeft heel veel comedy, hij is ook heel erg positief, maar hij komt een beetje zo negatief en echt zo kakkerig Brits komt hij over. Maar dat is een beetje part of the charm. I won't lie, I didn't know a whole lot about Japan before I got here. I knew what Pikachu was, and I'd seen The Last Samurai about 3 times, and that was probably the extent of my knowledge. I actually did most of my reading about Japanese etiquette on the horrific 12-hour flight between London and Tokyo, and I've pretty much just winged it ever since. In hindsight, there are a lot of things I know now that I would have done well to comprehend before I got here. So today, I've taken 5 years of experience in the field and compiled it into this list of 12 things not to do in Japan. So when you're on your flight here, you needn't worry about reading about cultural etiquette. You can sit back, relax, and enjoy the in-flight entertainment with incredible titles to choose from, such as The Emoji Movie, Valerian and the City of 1,000 Disappointments, Ace Detective Sherlock Bones. And I think we can all agree, of those 3 movies, the most compelling would have to be Sherlock Bones, Ace Detective. Especially with that brilliant tagline, the world's first talking police dog on a mission impossible. Mission impossible. It doesn't really work, does it? At all. So walking down the street whilst eating and drinking isn't illegal. You're not going to get shouted at and you're not going to get arrested by Ace Detective Sherlock Bones. But what you will get is the stare of disapproval.
A lot of people don't know this one until you get here and never see anyone doing it. What you'll find is if someone wants to eat or drink something quickly outside, they'll buy it at the convenience store and then eat it or drink it out the front. Same with vending machines. If they buy something from the vending machine, they'll drink it there and then next to the vending machine. The main reason is people are very conscious about keeping the streets clean here, and you don't want to ruin someone else's day by having them walk through your spilt coffee. That said, all you need to do to avoid the stare of disapproval is just stop and eat and drink whatever it is there and then. Maybe it's on a bench, maybe you're just standing at the side of the road, whatever. Just don't walk whilst eating and drinking and you'll be alright. 3 things to point out here. Number 1, never put your chopsticks upright into the rice, as this is part of a ritual conducted at funerals when offering rice to the spirits of the deceased. Similarly, number 2, never pass things from chopstick to chopstick, because again, this is done during funerals to pass the bones of cremated relatives, so that kind of imagery doesn't go down well over dinner, as you'd expect. Probably best not to conjure up imagery surrounding death before you even had your lunch. Oh, and thirdly, don't do the rubbing of the chopsticks. You know when you open wooden chopsticks, you like to do that to get rid of the splinters, just because it's fun. Everyone loves doing that, right? But don't do it in Japan because it's seen as rude to the owner, because you're basically saying, oh, your chopsticks are probably cheap, which, let's face it, they probably are. In fact, they usually definitely are. Probably the greatest thing about Japan ever, and the reason that I eat out several times a week, just because I save 20% automatically. In Japan, it's believed that customer service should always be exceptional, with staff giving 120% every time. 120%? 110%, 120% would be ridiculous. But it's not necessarily rude to tip someone, it just creates this awkward situation where the worker, the staff, would feel like you're assessing their performance and they could potentially lose face. So you might think you're being nice by giving someone a tip, but you're not. You're just creating an uncomfortable situation for the worker and they'll probably just reject your tip outright. So don't be tempted to do it. There's a real emphasis on being mindful when you're using public transport in Japan that's often completely absent in many countries. Numerous of the times that I've been riding a train in the UK and someone nearby has been screaming at their partner down the phone, and I felt like I was part of the argument, like some kind of unpleasant 4D experience. But given Japan's density, it's especially important to be mindful when you're stuffed in a train alongside fellow commuters, many of whom are sleeping as well. With that in mind, don't ever talk on your phone on the train. That's a massive, no thing to do here. And even talking loudly is looked down upon. If you're on a local train or a subway train and you get a phone call, just ignore it until you get off. And if you're on a bullet train, you can go to the little compartment in between the carriages and take your call there. I remember for the first few years that I lived here, whenever someone handed me a business card, I was utterly terrified, because until then, business cards to me had always just been a bit of paper or a bit of card with some writing on. But in Japan, they are so much more. Once you've exchanged business cards, the trick is to imagine you've just been handed the lost treasure of El Salvador or something. First, study it meticulously, the name, the job position, the details, and then either put it in your business card holder or just put it on the desk if you're at a business meeting. Just put it on the table. Never play around with business cards or put them in your back pocket, because they're seen as a physical extension of the person themselves, and you don't want to stuff somebody's physical extension down your back pocket. If you're doing business in Japan, always carry business cards. You don't want to be that awkward foreigner who stood there writing out their name and number 50 times in 1 hour on the back of a tissue. And for the record, I am usually that awkward foreigner scribbling down my details, because I do forget to bring them, and subsequently I hate myself when it happens. If you've got a runny nose,
Standard procedure here is just to keep sniffing, or just to find a toilet or a broom cupboard to hide in. Blowing noses in public is pretty rude. Interestingly though, handkerchiefs are pretty popular here. Not in the way you would think though. People use them to wipe sweat off in the hot summer weather, or even more commonly to dry their hands in public toilets. Because surprisingly, many public toilets in Japan don't have any hand drying facilities, despite having space-age toilets that reside in the same room. It's quite a weird contrast that I don't quite understand. Physical contact in Japan isn't really a thing. You'll bow a lot, you'll nod enthusiastically daily, but occasionally you might shake hands with someone if they're a good friend or a business client that you get on well with, but generally I avoid it unless someone makes the first move. And hugging in particular doesn't go down well. It's just met with expressions of awkwardness and despair. And also amongst couples, public displays of affection are phenomenally rare here, so don't be surprised if you get the stare of disapproval if you're kissing your partner frantically in the street. And I think that it should definitely be this. If you're the sort of person who feels the need to have a debate or an argument about things or throw your opinions out there constantly, people will find you obnoxious and dislikable and probably just avoid you. Embedded heavily within the culture is this idea of keeping harmony and avoiding conflict at all costs. And it's a lot easier to do that when people aren't at each other's throats, throwing around opinions. Sometimes it can be frustrating when people are just unwilling to speak their minds or give you a clear yes or no answer. I mean, one time, one of my colleagues when I was teaching, I asked him, do you have any pets? And he said to me, maybe my cat is dead. I was like, maybe your cat is dead? What does that mean? It is dead or is it not dead? It's not Schrodinger's cat, is it? It turned out the cat was definitely dead, but he was just the sort of person that always liked to use the word maybe and just not express certainty. But if there's one reason I've never seen a fight anywhere in Japan in the last 5 years, it's probably this reason. That people are a lot more careful about expressing their opinions and holding back what they really think. Yeah, I couldn't be bothered to film that one. Everyone seems to know this one already anyway. When visiting someone's house or entering a public building like a school or going to a hot spring, you take off your shoes and switch to slippers before you go in. The easiest way of knowing if you have to change your shoes is there'll be a change in elevation in the floor. So when you go in, there'll be a little stair, and that's when you know. This is the one thing on the list where failing to stick to the rules will have noticeable results. A few years ago, a friend and I visited a public bathhouse in Kyoto, and we went in, and you're supposed to take your shoes off. For some reason he didn't. I don't know why. I don't think he noticed or saw. There was a little old woman sitting behind the entrance counter where you kind of pay, and when we walked in, she saw that he still had his shoes on, and she shot up with terrifying energy and ran over and grabbed him and took him to the front and was like, get your shoes off, get your shoes off. And that image has stayed burnt into my mind. This quiet little old woman suddenly becoming so alive and animated by this terrible event. And ever since then, I've never forgotten to take my shoes off when entering a building. For whatever reason, rubbish bins and trash cans are disturbingly rare in Japan. Outside of convenience stores, it can be a nightmare to find one. And the reason I put this on the list is because so many people, so many of you guys message me on Twitter saying, I'm in Tokyo and I can't find a bin, what should I do? I've wandered through Tokyo for up to 20 minutes sometimes, just in search of a bin and can't find one. The streets though, despite that, are shockingly clean here because people, if they can't find a bin, they just take the rubbish home with them. It can feel like some kind of mini game sometimes, going in search for a bin, because when you do find a bin you feel a real sense of achievement, but despite that, don't be tempted to litter, just keep trying and you'll find a bin one day. Seems like a fairly obvious addition to the list, and yet in the UK we just cross the street whenever the hell we want, whenever there's an opening in traffic, as opposed to waiting for the green light, same as many countries. In Japan, however, people do not cross the road
on a red light. It's incredibly rare, and it's one of the greatest ways of seeing this sense of order and obedience to the law that exists in Japan. If you stand at a roadside in Japan and there's no cars coming, you can't see any cars whatsoever, people still will not cross the road until it goes green. Over the years, of the many friends I've had come to visit me here, this is the thing that shocks them the most. The idea of not crossing the street when there's no visible cars there. The idea of abiding by a rule that doesn't seem necessary. And yet for me personally, the main reason I abide by it is after a few years of being here, you don't want to stand out, you don't want to be this stereotypical rule-breaking foreigner. And as well as that, you don't want to run the risk of getting caught out by the police. So those are two things worth taking into consideration before you dash across the seemingly empty road. And the last one, don't worry about not knowing anything about Japanese etiquette when you come to Japan. As I said earlier in this video, there aren't going to be any real consequences to not following any of these things, apart from maybe the footwear one. That's quite scary. You don't want to get dragged off by an old woman. The reason I say don't worry too much is because I find a lot of people come here and they're very nervous and very anxious about following the etiquette they don't really comprehend. And that includes even me. When I came here, I didn't know anything. And I was constantly anxious and nervous that I was making mistakes. But really, as a foreigner in Japan, you get kind of a free pass to make mistakes. People are understanding and they're kind and they will let you off. So don't become too nervous about following all the rules. Do your best, but don't become a nervous wreck. So those are my 12 things not to do in Japan. But what have I missed out? Let us know in the comments section below. I've probably missed out. Don't ever be late. And don't enter a bath or a hot spring without having a shower first. Those are probably the other two key ones I've missed out. And now they're on the list. So this is actually 14 things not to do in Japan. So bonus stuff there. It's Christmas, so you get extra content. Happy Christmas. So is this Christmas. Very happy you done. You and never did one, but of the area. One of the most intimidating and anxiety-inducing aspects of travelling overseas is the sudden inability to communicate. Hij maakt hele leuke content. Dat is zo. Weet je wat ik soms, je doet voor normaal weed, ik dacht weed als in de smokable kind. Ja. Dan hebben ze dat ook al hier. Weed. Ja, die was wel leuk en zo, maar ik zou het niet uren kunnen spelen denk ik op een moment. Het is zeker even wennen. Ja, niet zo. Oké. En nou wie weet. Dat jullie kan halverste voor meer weed. Dan moet je even weer het gras krijgen. En dan staat hij dan. Misschien doen. Geen idee. Zet je nog in Google Earth? Volgens mij wel, ja. Weet je wel. Yes. Ja. Zo. Zoals ik zei, is het leuk voor eten, maar ik kan niet echt gewoon uren achterhouden. Is het Schluss zo? Ja. Oké. Er waren nog wel een paar dingen die ik je nog wel wilde laten zien, maar jij zei.
Oh, goed, dat is goed. Die Half-Life Alex, dat is echt wel... echt... Misschien iets voor de volgende keer. Hm? Misschien iets voor de volgende keer. Ja, zeker. En Flight Simulator is ook heel erg cool in de VR. Echt, je krijgt echt constant, word je voor de gek gehouden dat je echt in het vliegtuig zit. Dat is echt cool. Mensen gaan je schreeuwen, Allahu Akbar en is het klaar. Wat hè? Mensen gaan je schreeuwen, Allahu Akbar en is het klaar. Nee, dat is mij nog nooit overkomen. Nog niet? Ik heb altijd hele leuke ritjes. Als jij zegt, als je wel langzaam naar huis wil, dan zeg je. Komt wel goed. Zou ik eens dat voordoen met Flight Sim? Dan kan ik ook meegaan. Ja, je kan meekijken. Goed, dus deze zet ik uit.